Hello guys, welcome to eFootball Legend. Everyone hit the subscribe button. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போதோம்னா ஆக்சுவலாக நேற்றுக்கு நான் ஒரு உங்களுக்கே ஸ்ட்ரீம் பார்த்தோம், உங்களுக்கு தெரியும்ல. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1830 போனேன், திரும்ப குறைஞ்சி 1777 லாஸ்ட்டாக முடிச்சு வச்சேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் திரும்பவும் நைட்டு சரி நம்ம ரேங்க் புஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ஆட ஆரம்பித்தேன். நைட் ஆடி என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப 1040 வரைக்குமே போயிட்டேன். ஒரு 5 கோல்ஸ் அடித்து அப்படி வின் பண்ணி. பட் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, திரும்பவும் தோற்று இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1686. கிட்டத்தட்ட 150 பாயிண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆகிருக்கு. 150 ஆமாம், 150 பாயிண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட மைனஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம திரும்ப கம்பேக் கொடுத்து 1900 போகுது. இன்றைக்குள்ளே போக முடியாது, நம்ம ஃபஸ்ட் டிவிஷன் 1 மேலே போயிடும். அப்புறமேட்டு நம்ம திரும்ப 1900 புஷ் பண்ணுவோம். ஸோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் காய்ஸ். இன்றைக்கி நான் ஒரு ஃபுல் ஃபார்மில் தான் இருக்கேன். அடின்னு அடித்தே ஆகணும். Two members watching the stream, like போட்டு பாருங்க guys. Foreland Cantona வச்சிருக்காரு. லாங் பால் கவுண்டர் பிளேயர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. The pass just keeps it ticking over. Good read, needed to be. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, Red, nice interception. Well, 2014-15 was one of the greatest club seasons ever for many Catalans, clearly, but here is one of the key players in that remarkable triumph, Neymar. Absolutely. I mean, they were very good from the start, but they just became unstoppable in the second half of that season. Many say it was that game against the boys from Madrid when they donned the cloak of near invincibility. A game where that much-lauded front three really did deliver in style. Yeah, and they combined for all 3 goals. And it was Neymar, of course, who got the first of them. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Passes coming off in quick succession here. Here's a man adored by many, even deified by some. Adams. Rodri. Batistuta. Well, that's well spotted. Great vision. Costa Curta. Neymar. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Up Pisum. And it's Cruyff. And here's Foreland. It's Eto! Just off target. Chance here to counter. Eto finishing was too bad for Eto. Santos looking to pass their way through.
Wants a look and plays it forward. Rodri. கிரைஃப் ரொம்ப ஏதோ வைடாக இந்த பொசிஷனில் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ கிரைஃபுக்கு போல வேஸ்ட் பிளே உள்ள கொண்டு வரலாமா இல்லை என்ன பண்ணுறா? Oh, this looks sharp. Could move up a gear here. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And he was quick to react. Tries to pass it through. And it's Neymar. This is Batistuta. Costa Curta. Lovely pass, but can he get there? And we hit half-time. Rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Hello attendees, this We'll is tackle the first next 45. section. Minutes. Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more. Sujay bro, welcome bro, hi bro, welcome to the stream bro. At the way they've contained the opposition so far. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we are back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter. நேற்றுக்கெலாம் செம்ம கடுப்பு சுஜய் ப்ரோ. நைட்டும் திரும்ப ரேங்க் புஷ் பண்ணுறேன்னு பண்ணி 1840 போயிட்டேன் ப்ரோ. திரும்ப தோற்று திரும்ப 1600க்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 150 பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ். ஸோ அதான் நீங்கள் எப்படியாச்சும் வெறியாக புஷ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு புஷ் பண்ணிட்டு. Liverpool finding their passes. Park Ji-sung. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Bounce of passing here, really easy. Messi! Got to be quick to recover this. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's Rodri. Messi. In by Messi. And that has been clubbed away. And here's Forlan. It's a loose ball. And one more try! Lucky goal. First blood drawn. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. You've got to love டிவிஷன் 1க்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு எதுக்கு ஆடுனா ப்ரோ? டிவிஷன் 1 நீங்கள் போன பிறகு தான் ப்ரோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஆப்போனன்ட் டஃப்பாக வருவான். அப்புறமேட்டு நீங்கள் அப்போ தான் கேம் பிளேவே கற்றுக்க முடியும் ப்ரோ. நம்ம டிவிஷன் 1ஓட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ரேங்க் புஷ் தானே பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம 2000 ரேட்டிங் அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு தான். நான் 1900 ரேட்டிங்லாம் போயிருக்கேன் ப்ரோ. அதுக்கு மேலேயே போயிருக்கேன். ஸோ மெயினாக அதுக்கு தானே ப்ரோ ஆகும். சடனாக இப்படி கேட்டு சொல்லிட்டீங்களே ப்ரோ. அப்போ தான் ப்ரோ கேம் பிளே வைப்பாங்க. நான் இதில் ஈஸியாக ஜெயிச்சு நான் டிவிஷன் 1 போய்ட்டு 1840 போயிட்டு நான் 1 மில்லியன் ரேங்கிங்குள்ளே போயிடலாம். பட் நான் அதில் போதில் ஒரு பிரச்சனமே இல்லைல்ல. நான் அப்போ எப்படி கேம் பிளே கற்றுப்பேன்? பெரிய ஆப்போனண்ட்லாம் வந்தால் தோக்கடிக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் ப்ரோ. Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Oh, what a... Samma class. And yes, it's there! Let's go. 3 members watching this stream. Sujay bro like பண்ணிட்டு பாருங்க. பேலன்ஸ் 2 மெம்பர்ஸும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நீங்க போத ஒரு லைக் தான் ப்ரோ எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ். He won the jostle and it was a very good finish and I think he'll go away feeling Let's pretty go. good about that one. Aha, correcta the throw. The substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Nicely weighted ball. It's come to nothing. And it's lofted through here.
Leading by 2 and the finishing line in sight. And it's been played through. It's Inzaghi! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Well, that's well seen too. Rodri. இது மாதிரி சில்லியாக மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும்போது தான் காண்டாகுது. Good read. He read that really அவன் நினச்சா அதை அழகாக பொதுமையாக ரிசீவ் பண்ணி வாங்கிறது போல அது என்னமோ ரேஸில் ஓடுற மாதிரி ஓட்டுவோம். That's that, the end. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount. എന്താ ബ്രോ iPhone 16 ബ്രോ iOS $40. ஆமாம் ப்ரோ அங்கே பாருங்க ப்ரோ 80 வின்னு 56 லாஸு ப்ரோ அது என்னது ப்ரோ ஆடியோலாம் நல்லா கேட்குதா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெக் ஆகுதேன் ஆடியோலாம் நல்லா கேட்குதா கிளாரிட்டி ஓகேவா கொஞ்சம் செக் பண்ணி மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ லெட்ஸ் கோ ஐயோ 3 மார்க் ஆப்போனண்ட்டை நெட்ஒர்க் 3 மார்க் நெட்ஒர்க் பார் ஆப்போனண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஆடியோ ஓகேவா வீடியோ ப்ரோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்கு 1080p HD தான் ப்ரோ சப்போர்ட் ஆகாத மாதிரி தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன் ஸோ நெட்ஒர்க் நல்லாவே இருக்கும் Two members like this team. Thanks for the like, guys. இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் மொதட்டடியாக அடிச்சிடணும் ப்ரோ கோபி அதிங்களா ஆடலாம் ப்ரோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப டிவிஷன் ரொம்ப இதில் இருக்கேன் நான் இதுக்கு அடுத்தது 1 புஷ் பண்ணவே அத்தனை மேட்ச் ஆடணும் நான் அதுக்கப்புறம் ரேட்டிங்ஸ் புஷ் பண்ணணும்னா நீங்களே யோசிச்சுப்பாங்க இன்னைக்கு ஸ்டீமே ஆக்சுவலாக பத்தாது நான் 2 நாள் ஸ்டீம் போட்டால் தான் அதுவே கரெக்டாகும் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. Two members watching the stream. Gets things running. Well, saw that coming. He read that really well and stopped it. I நல்ல டிஃபென்ஸ். Made out to the left flank. And here's Suarez. This is Batistuta. ப்ரோ கரெக்டாக திரும்பிட்டான் ப்ரோ கோல் ப்ரோ ஆப்போனண்ட் அதை கண்டிப்பாக அடிச்சிருக்கணும் அவன் டர்ன் பண்ண விட்டான் Oh, he overcooked that one, aiming for perfection and he got it slightly wrong.
ஆனால் ஸ்ட்ரீம் போட்டு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வராங்க. They've got it again. Messi. Neither of these two want to come off second best, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. 3 members watching the stream, like the button, guys. Well, Jim, there he is, the much storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. Fired deep towards the back post. Three members watch பண்ணிட்டீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Try when you consider the range. நம்ம ரியாஸ் ப்ரோ இல்ல, ரியாஸ் ப்ரோ வந்தா கரெக்ட்டா போட்டுப்பாரு. And here's Messi. And here's Forlan. Eto! He's going to be quick to recover this. And he gets rid in a hurry. Ball's gone astray. It's a searching pass. Chance here to counter. Either side yet able to find the net. And this is Forlan. Not much subtlety about that challenge. And he's there to belt it away. And it's Hazard. Oh, perfectly measured that. Suarez could try cutting inside here. And the finish! ஆப்போனன்ட் லக்கி. Just needed better contact. லக்கு அதாவது ஆப்போனன்ட் சைடுல இருந்து பாதினே இது நம்ம பக்கம் வருது. Very well drilled in this art of counter attacking. Batistuta and the through ball. And the shot! Hazard with the delivery. Dealt with nicely by the defence. Back in possession and ready. Tries from a long way out. That has not gone well. He's found the way through. Oh, that was vital. And he's there to get it away. Messi. Now it's Forlan. Conte. And here's Suarez. Now it's Maradona. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There's the end of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An engrossing half, but we're still where we started. Please take all mid-out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Gets things going for the second half. So neither side has yet broken through. Ball has bounced loose. ப்ரோ எனக்கு என்னமோ மிஸ் பாஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலா ஆப்போனன்ட் கோல் அடிக்க வேண்டியது. Great promise, but will it really prove productive? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Looking shapes to shoot. பா ஒரு வழியாக ஆக்சுவலாக இந்த கேம் ஆக்சுவலாக ஆப்போனன்ட் தான் போய் ஜெயிச்சிருந்தோம். பாவம் தான் மூணு கிட்டத்தட்ட 3 ஷாட் வந்து அவனுக்கு உள்ளே போக வேண்டியது தத்துச்சு. ஸ்கிரிப்ட் வந்து இப்போ அவன் பக்கம் அடிக்குது. பாவமாக இருக்குது. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. So the first moment of real significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. That is good. And the shot! Again mistake. And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you
missed it. Their reaction has been emphatic. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. It's full! It's run loose. Who's going to get there? And it's Cruyff, and he whips it. Bullish header! Liverpool have reclaimed it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Forlan! He Oh. has done it! Somebody. And they get themselves in front! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Liverpool go into the lead. This is Owen. He steps in, and that's the end of that. Into the last quarter of an hour. Bergkamp. And this is Bergkamp. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That looks a decent ball. Beckenbauer goes long. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. This usually is the time teams go into conservation mode. Now there's a fight. It's Rooney! செம்ம போடு என்ன கோல் That is a special one. சரியான அடி Of true class. ஸ்வைன்னு போச்சு போக ஷாட்டு He's getting better and அங்கே பாருங்க ப்ரோ ஷாட்டு well, how's that for a தோனி தான் ப்ரோ நான் கூட அவனை இத்தனை நாள் அப்படியே ஸ்குவாட் வெளியே வச்சிருந்தேன் இந்த ஒரு கோல் பாருங்க ப்ரோ நல்ல ஷூட்டு And he ப்ரோ just slips the other. என்ன அடி Opponent left the chat. Opponent கிளம்பி விட்டாரு. Okay, let's go. One member watching this team. யாரு bro அது?
இது மாதிரி ஆப்போனண்ட்டெல்லாம் அக்செப்டே பண்ணக்கூடாது ப்ரோப்பா. ஒரு பிளேயர் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் எனக்கு என்னென்னா இந்த கொனாமி வந்து இந்த சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும். அவன் வந்து நெட்வொர்க் லேக்கில் வந்தானா அவனோட நெட்வொர்க் லேக்கில் வந்தவனுக்கு அவன் தான் அஃபெக்ட் ஆகணுமே தவிர ஆப்போனண்ட் வந்து அஃபெக்டே ஆகக்கூடாது. அது மாதிரி ஒரு அப்டேட் வந்து இவங்க பண்ணணும். இந்த 0 மெம்பர்ஸ் வாஷிங் சிஸ்டம் நம்ம தான் மனசு வலிக்குது. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement. 2 members watching this team. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Neymar. That's tidy. He's got away. Neymar's cross. Corner then. And we have our very first corner. Beckenbauer clears it away. Most necessary. That was well played, well stopped. And it's been played through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? அழகாக அது அட்டாக் போக வேண்டியது தேவையில்லாமல் குதுக்க பொண்ணு தத்து விட்டான். Quality ball. Messi. That looks a decent ball. Cute ball now, how can he reach it? Oh, that's a fine interception. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Well, it's a move of great promise. Applies the finish! ப்ரோ நல்ல வேலை ப்ரோ கிளியர் கொடுத்து என்னதுக்கு நானே டேக்கிள் ஆக்கி விட்டுருப்பேன் ப்ரோ. Really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. And it's Schneider. And this is Nedved. He has found the way through. And the finish! நல்ல பாஸ். And Milan have the அன்எக்ஸ்பெக்டடாக போதாங்க ப்ரோ பாஸ் எல்லாம். whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Milan have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Baresi gets over and intercepts. Neymar.
good work on the right flank here. Cruyff. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Messi. Bro, double touch होता है माटे bro. Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Messi! Corner number 2 then. Chance! Danger averted for now. Up Ji-sung. 2 added minutes has been indicated. Here's Messi. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. And we hit half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, Peter. And It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And the second half gets underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Mbappe. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is for it's Fuller! That's a half-decent try. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. And it's Schneider. Liverpool still behind thanks to that solitary strike. Cannavaro. Milan have got it back and they'll have another go. Cruyff. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. It's என்ன makes for ப்ரோ itself, இது isn't it? மேட்ச் கையை Best மீறி left there. போகுது. இந்த ஒரு கோல் அடிச்சு ஜெயிச்சுட்டு தோத்தே பாதி தோத்த தம்பி. தோனி ஏதாச்சும் பண்ணணும்.
Substitution for Milan. Number 20. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 6. Beckenbauer gets across and deals with it. Now it's Torres. He can run onto that. And he's heaved it away. Well, they've got it again. And here's Rooney. And here's Owen. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Back into the middle. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. இதோ எனக்கு சீசாக கற்று இந்த அப்படியே அட்டாக் கொண்டு வருதுன்னே தெரில இப்போ எனக்கு. Liverpool are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. And he's cleared it out of harm's way. ஐயோ ப்ரோ இந்த மேட்ச் ரொம்ப வேணும் எனக்கு சுத்தமாக மைனஸ் ஆகி கை. Rodri. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Roberto Carlos. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. Bout of passing here, really easy on the eye. ப்ரோ கிடைச்ச ஒரு சான்ஸையும் விட்டேன் ப்ரோ. ஃபவுலான சொன்னான பாஸ் வச்சு அடிச்சதுக்கணும் ப்ரோ. நான் ஸோ ப்ரோ என்னால் சுத்தமாக முடியல ப்ரோ லைஃப் ஸ்ட்ரீமில். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது இப்படி ஆகுது அட்டாக்கு ப்ரோ. அகைன் மைனஸ் ப்ரோ. ஒன் மெம்பர்ஸ் யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறீங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இப்போ தான் முதல்ல இந்த எமால் நான் பார்க்க ஆப்போனண்ட் எடுத்து வந்து இதையும் நான் ஆப்போனண்ட்டில் ஒருத்தர் கூட இந்த எமாலோ இந்த மெஸ்ஸியோ புது மெஸ்ஸியோ நான் பார்க்கவே இல்லை.
ஆப்பனண்ட்டு செட்டிங்ஸ் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல, இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கான் மாற்றி மாற்றி, கடுப்பாகுது. ஒரு வழியாக மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ நான் Emotion, the game yet to kick off, the excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுறான் ஆப்போனன்ட்டு? சும்மா பாஸ் பண்ணி எவ்வளோ டைம் தான் ப்ரோ கொடுக்குது அவனுக்கு? கடுப்புமே தான் ஆகுது ப்ரோ சீரியஸாக. இப்போ தான் 3 நிமிஷமாக வெயிட் பண்ண மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 நிமிஷம் சாதி, திரும்பவும் 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும்னா எத்தனை வாட்டி ப்ரோ? எதுக்குடா லைவ் போகுதுங்கடி? ஆப்பனண்ட் என்ன ப்ரோ பண்ணுறான்? Well, we're on the way. Eto. Oh no, this does not look good. Messi. Can he finish? இப்படி போனால் நான் என்ன பண்ண முடியும்? கோல் ஸ்கோர் பண்ண தான் பார்ப்பேன். It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Two members watching the stream.
என்ன ப்ரோ இந்த ஆப்போனன்ட் அப்பா வந்துட்டான் ப்ரோ இல்லையா இல்லையா Chasing the game, they didn't envisage that. Tries to pass it through. Oh, that's a very decent ball now. Fallen! He scored! Not one, but two. It is a dream start. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. ப்ரோ அவனே ஆட்டம் நம்ம மேட்ச் அப்போ நம்ம கேம் ப்ளே பண்ணி இதுவாகுது டைம் வேஸ்ட் You would have thought that when the last one went in. இங்கே பாருங்க ப்ரோ நான் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ எண்டிங்னு வருது ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இது போங்க ப்ரோ கிஷோர் குமார் ப்ரோ தம்பி லைக் பண்ணிட்டு பாதா தம்பி கிஷோர் இது லைவ் ஸ்ட்ரீம் கிஷோர் நீ சம்மந்தமே இல்லாத கமெண்ட் இங்கே காமெடி பண்ணுறதுக்காக போகிறது கமெண்ட் வந்து இங்கே நீ அதுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண வேணாம் நீ அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டு எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை பட் கமெண்ட்டுன்றது ஒழுங்காக போடணும் கண்டதை வந்து பேசிட்டு So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. 3 members watching the stream like bro. Palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Cruyff. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball.
Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times, didn't it? The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal, with Messi grabbing the last one to put the icing right on the cake. Cruyff. Messi. Passing is crisp and sharp. Nicely aimed pass. Cannavaro promptly onto that, and that is that. It's a pretty loose pass. It's a sharp pass. Ball looks a good one. Chance for a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be... Good try. The outcome could so easily have been different. Messi. He's only too happy to take that back. Lovely pass, but can he get there? Decent chance! No mistake! They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a வெறுப்பாக லீட் எடுக்கலாம் போல ஃபார்மேஷன் மாற்ற போதும் 4-2-1 எடுத்துட்டு வந்துருப்போம். No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Liverpool grab the equaliser and we're all square. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to... And Messi! நினச்சேன் ப்ரோ என்னடா இன்னும் எதுவும் நடக்கலையே And it's Hazard. போங்க ஐயோ Out of passing here, really easy on the eye. Takes a shot! அதானே பார்த்தேன் டேய் And they get themselves in front! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. 2 added minutes Barcelona has been go indicated. into the lead. Messi. And once more. ப்ரோ இதெல்லாம் பவுல் இல்லையா ப்ரோ நியாயம் பண்ணீங்களே ப்ரோ Makes it clear. And we hit half time. மேடிஸ் So டேட் engaging and still பேரை right on பார்த்தீங்களா edge. Plenty of signs to suggest this will இதே turn out to be அடிச்சுக்கினே a சுற்றுவானுங்க really ப்ரோ good one. ஆளுக்கு பார்சலோனா திரும்ப நானே அப்படிதான் Certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. என்ன பண்ணுறது நம்ம லைஃபை பாதிக்காது At a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And we are back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Forlan, he is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into a Messi! Oh, just lacked a decent ஷிட்டியாக அடிக்கிறானுங்க எல்லாம் ஷாட்டு That distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. சொல்றா கார்த்தி Liverpool really looking to get back into this at the start of the second half. This might spell danger. Up Kisum looking to add to his goal.
Pass is coming off in quick succession here. And this is Forlan. Big chance! Shoots! It's a goal! It's level again! What a match we have! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Eto'o. It's Eto'o! Oh, fine stop from the keeper. Eto'o really must be thinking what he has to do to score there. ஈட்டோங்க எப்படியாச்சும் ஃபினிஷிங் பண்ணிருக்கோம். கார்த்தி ஸ்ட்ரீம் லைக் போட்டதா கார்த்தி? Substitution on the field. Number 11. Liverpool with their first corner. The first in the game for either side, actually. Eto'o. Number 10. Messi. Number 22. Park Ji-sung. Number 7. Johan Cruyff. Coming on the field. Number 21. Well, they want another corner, and it looks as though they're going to get it. Owen. Number 14. Corner number 2 now. Number 17, Raul. Number 13, Serginho. Substitution in progress. And it's been taken short. That's just playing it safe and simple. And now a sudden chance to counter. Distributed tidily. Brilliantly cut out. Barcelona really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And they've got a throw. Ah, good steal, he just read it. Still anyone's game this, one moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Tchouaméni, 5 minutes left on the clock. Owen touches it back. Not a lot more he could do there. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Will be 3 minutes at a Costa time. Curta. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Looking for the run. Well read, nice interception. Bergkamp. And this is Torres. And that was very necessary. That's that, the end. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied.
One members watching the stream. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. He's going to be disappointed with that. He won't be happy with that one. Lovely pass, but can he get there? And he's had a shot! Adams clears. And again! And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Cruyff. And this is Eto'o. Tries a shot! What Messi seriயான goal. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Complete awareness. He understood what was needed, and he executed it smoothly. Shoots! Nice save. The keeper has reacted superbly there. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Oh, shooting! Fun bro. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They win a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. 15 minutes is number 16, Rodri. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Eto'o is... It's Eto'o! ആടാ പോങ്ങ പോ. That pass isn't the best. Raul. He's having a go! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Aims beyond. Real chance! നാ ഷാർട്ടഡ് ആയതില്ലേ. Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Now, can they get him away? Mbappe is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. There's a sharp little ball here. No way through. And the counter is on. ബേ ബാള് പുച്ചിനെ ഓർമ്മ ബാൾ ചൂല കട്ടി വിട്ടാൽ മതി. Haaland. Roberto Carlos. And the through ball. And this is Cruyff. No, he's not getting past him there. Well, he's done very well to take that back. Rice. And it's Rosicky. Now it's Mbappe. Messi. And it's Rosicky. Threads one in. And the shot! നനച്ച They've done it! It was coming! They have their reward! It
was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. There will be 3 minutes added time. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Now it's Mbappe. Raul. அஷ்மிகா சங்கர் ஹாய் ஹாய். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரீமு நான் வந்து ஜெயிக்க கூடாதுன்றதுக்காகவே சரி பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு சத்தியமாக ஃபீல் ஆகுது. அவன் அசால்ட்டாக சிங்கிள் சாட்டில் அடிக்கிறான், அது உள்ள போது நான் கஷ்டப்பட்டு சுற்றி கித்தி அடிக்கிறேன், வாய்ப்பே இல்லை. This is insanely good. சீரியஸாக அந்த டுவான் சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் அது நல்ல ஒரு மைக் மட்டும் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோ. சீரியஸாக ஸ்டீம் வந்து ஒரு லேக் ஆகாது, ஒரு இது ஆகாது, கிளியராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக என் லேப்டாப் வழியாக நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நல்ல இது கிடைக்குது ப்ரோ. நெட்வொர்க்கும் நல்லா இருக்குது, ஒரு லேக் இன்டர்ஃபியன்ஸ் இல்லை, ஆடிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பட் ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா அந்த ஃபோனில் பண்ணுறது தான் ஒரே பிரச்சனை. That's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, it's ended up in no man's land. Goes forward. Bops him off it and wins back the ball. Tries to pass it through. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Still they trail, and time is ticking away. Oh, that's fabulous. Forlan. There's the delivery. And a chance! யோசிச்சேன் ப்ரோ, எப்படி இருந்தாலும் அந்த அட்டாக்கை தத்துருவான்னு சொல்லிட்டு தான் லாஃப்ட் பாஸே வச்சேன். They just will not lie down. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. This is quite a battle. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And here's Messi. Baresi clears it away. Haaland, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Shifted upfield. No, that's been intercepted. Nicely weighted ball. Oh, good take in a good area. And now they can clear their lines. And that's gone behind for a goal kick. Bro, 4 members watching this team, like போட்டு பாருங்க bro. Substitution on the field. Number 21. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Erling Haaland. Number 4.
Number 3, Cannavaro. Owen. Number 22, Bergkamp. Thomas Brzezinski. And here's Owen. Number 7, Lautaro Martinez. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Owen fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Number 10, Corner number 2 then. substitution in progress. That's just playing it safe and simple. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. Shot a goal! It's there! And again they hit the front. எந்த ஆங்கிளில் உள்ள போகுது And that really is so... அவன் பாலை தடுத்தான் அடிக்கிறான். I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Number 14, And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager... நான் அதுதான் ஓவனை வச்சு ஈவன் டபுள் டச் போட்டு அடிக்குதான் எந்த போக Well, மாட்டுது. this is what we've been waiting for. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. This usually is the time teams go into conservation mode. Adams makes the interception. And it's Serginho. 4 added minutes has been Look, there has to indicated. be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. They've got to be quick moving this forward. And played right into his path. Decent chance! இதோ அகைன்ஸ்ட் டீம் ஆரம்பிச்ச இடத்துல வந்து நிற்க போகுது ப்ரோ. 2 up now, and they are cruising. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. 2 up and very... Super. And is up. Liverpool can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately... ஸ்டீம் ஆரம்பிச்ச இடத்துல கூட இல்லை இப்போ அதோட கம்மியாக வந்து நின்று இப்போ. ப்ரோ சீசா ஸ்டிப் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருந்தால் அதை சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என்ன ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆகுது? ஏன்னா நான் எல்லா ஃபார்மேஷனுமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். இல்லை இதில் என்ன மிஸ்டேக் ஆகுது கேம் பிளேயில்? ஏன்னா எனக்கு சுத்தமாக புரியல. நான் வந்து ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணி வாண்டடாக கொடுத்தா பரவாயில்ல. இது ஏதோ எப்படி சொல்கிறது, சம்மந்தமே இல்லாமல் அவன் பண்ணுறதை விட நான் நிறையவே பண்ணுறேன். ஆனால் எனக்கு உள்ளே எதுவுமே போக மாட்டேன். அவன் சின்னதாக ஏதாச்சும் பண்ணுறான், அது அப்படியே உள்ள போய்த்து. இல்லை இதெல்லாம் வந்து லக்கு பேஸா?
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Well, it's a poor throw that, picked off with relative ease. Beckenbauer spots it and intercepts. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's been cut out, well played. Now it's Eto'o. It's come through and he's had a quick look inside. Cruyff with the Forlan! Oh, that was no routine save. Forlan clearly thought he had the beating of the keeper. Liverpool with the corner, they're first. Adams getting this one clear. Distributed tidily. And now they can spring out of defence. Haaland receives it in and a chance! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now Mbappe, can he finish? And he hits the net. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So that's two now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. அந்த மாசல்டன் இதுக்கு தான் போதானு எனக்கு சுத்தமாக புரியல ப்ரோ. சும்மா மைது மாதிரி அப்பப்போ மாசல்டன் எடுத்து போட்டுருக்கானுங்க. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now, can they get him away? And this is Forlan. Oh, that's fabulous. Forlan, big header! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Here's a shot! டேய் போங்கடா டேய், சும்மா பணத்தை வச்சுன்னு நல்லா பிளிட்ஸ்கள் அது இதுன்னு வாங்கிடுங்க போய். ப்ரோ எங்கள் ஸ்ட்ரீமோட லைவ் முடிச்சிக்கலாம் ப்ரோ, இல்லைனா அது And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Bell! Wonderful save by Vitrofaya. ப்ரோ 3 பேர் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறீங்க, லைக் போட்டுக்கோங்க. The assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
Oh, what a climb! It's loose now and they want to get it back. He's going for goal! Yes! Again, in a trice, and they are soaring! That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. It's starting to look like a done deal now. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Tries to and the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Now it's Forlan. Great vision. Adams gets across. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Here we go again. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Mbappe is in a really good position out wide. Bale is having a shot! He scored! Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but it made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. It's become a case of men against boys. Son Heung-min, there's the shot! It's in! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. காய்ஸ் இவ்வளோ கேவலமாக எனக்கு நீ டேவே செம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுது. ஒரு பக்கம் நான் சொல்ல முடியாத பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது எனக்கு. சீரியஸாக செம்ம கடுப்பாகுது எனக்கு. No foul, says the referee. And he's running through. Oh, shooting chance! And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. சீரியஸாக செம்ம இரிட்டேட்டிங்காக ஆகுது எனக்கு. ஒழுங்காக ஸ்டீமே போடாமல் இருந்துருக்கலாம் அளவுக்கு எனக்கு தோணுது. செம்ம இரிட்டேட்டிங் ஆகிட்டு கேம் பிளே சரியில்லை. அது இல்லாமல் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள எப்பா Beckham. Rodri. Oh, good read. He read that really well and stopped it. தானே இந்த கிரைஃபுக்கெலாம் என்ன ஆக்சிலேஷன் கொடுத்தாலும் எல்லாமே டிஃபெண்டர்ஸுக்கு ஆக்சிலேஷன் சரியில்லைன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் என் பிளேயர்ஸ் மட்டும் என்னென்னா இது ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கே ஆக்சிலேஷன் சரியா இதுக்கு எல்லாமே 95 மேலே வச்சுருக்காங்க ஆக்சிலேஷன். ஸ்டீம் ஆரம்பிச்ச இடத்த விட ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்குது. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yes, they just simply want to engage the counter-attack. கவுத்துது. Oh, well played. Makaleli. There's a sharp little ball here. டேய் எதுக்குடா பால் நீ ஓட விட்டு நீ ஓடிட்டு இருக்க? Passes coming off in quick succession here. Spread out to the left. Makaleli. And here's Forlan. Cruyff.
இந்த கோல் நான் எதுக்கு அடிச்சு என்ன பண்ண போறேன்? A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely டேய் இதுவா உனக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் That's the தேவையாடா? reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Substitution on the field. Number 15. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Rooney cuts it out wide and in space. Another pass just keeps it ticking over. Beckham. Coming on the field. Chance here to counter. Number Owen. 7. Gullit. Liverpool looking to pass their way through. And this is Torres. And Torres! He scores! Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. டேய் யூனிக்லாம் அந்த பிஸ்கல்லடா. A truly wicked strike. அப்படியா ப்ரோ? தியாஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஸ்டீம் வந்து படம் கேவலமாக இருக்குது ப்ரோ. நான் 10 நிமிஷம் வந்து பிரேக் எடுத்துட்டு 5 நிமிஷமாச்சும் பிரேக் எடுத்துட்டு வர போகணும் ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பக்கம் வந்துட்டு எனக்கு 2 பக்கமும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரீம் என்னால் பீஸ்ஃபுல்லாக போட முடியல. கேம் ஒரு பக்கம் ரொம்ப இது பண்ணுது. நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சு இப்போ என் ரேட்டிங்கை பாருங்கள் 1650 இருக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் எனக்கு பிரேக் வேணும் ப்ரோ. நான் பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து நான் தெளிவாக ஆடி நானே பேசுகிறேன் ப்ரோ.
காய்ஸ் சீரியஸ்லி ஐ எம் சாரி காய்ஸ். ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு வந்து இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி இப்படி நான் தோற்று இப்படி ஆவதும். ஐ மீன் நிறைய வாட்டி ஆயிருந்தேன்னா எனக்கு இது பெருசாக தெரியாது, நான் பாட்டு ஆட போகிறேன். பட் எனக்கு வந்து இப்போ என்னென்னா, நான் வந்து ஸ்டீம் இல்லாத போதெல்லாம் வந்து நல்லா ஆடிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா, மைனஸ் ஆகும், பட் இப்படி ஆகாது. 2 மேட்ச் மைனஸ் ஆனால் நான் திரும்பி ஆடி ஏற்றிடுவேன். பட் இப்போ என்னென்னே தெரியல, நான் ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகாததுனாலையா எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கு ப்ரெஷர் ஆகி சுத்தமாக என்னால் முடியாத மாதிரி இருக்குது. நான் அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து 5 மினிட்ஸ் பிரேக் கேட்டு ஆக்சுவலாக போயிட்டே வந்தேன். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. And here's Eto'o. Beckenbauer cuts out the pass. He's going to be disappointed with that. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Rob. Terrific effort, just off target. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And here's Van Basten, goes for the shot! Oh, nearly, but not quite. Messi. Forlan. And here's Eto'o. He's shifting through the kit. He's going for goal. ஷார்ட் அடிக்குதானா ஃபோல் அடிக்கு நீங்க என்ன ஆச்சுனே தெரியல. Breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're up in the ante here. They'll get their reward if they can stay like this. சீசா ஃபர்ஸ்ட் டபுள் டச் தூட்டான். And this is Forlan. It's a good ball out wide. Messi gets into a good position. Somewhat off target. Cracking ball. It's anyone's ball now. Great challenge. ப்ரோ இங்க ஸ்கில் சுத்தமா யூஸ் பண்ண மாட்டேன்றானுங்க. That is a little undercooked. Well measured. அட போங்க, ஐயோ நம்ம கஷ்டப்பட்டா அதான் ஒரு 2 பாஸ்ல முடிச்சதான். Stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona have taken the lead. Look, he's the one. Oh, he's been caught on it here. Liverpool with their first corner, the first in the game for either side actually. Cleared away. டேய் ஃபோலனே உன்னை நம்பி என்னடா நீ இப்படியா இருக்க? Forward
now. ஏய் டிஃபெண்டர்ஸ் கூட வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. சம்பந்தமே எவனோ ஒருத்தன் குதுக்கால வாதான் அவன் பாட்டு வந்து பால் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். அப்பா Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Schneider has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Park Ji-sung. லெவலுக்கு கரெக்டாக கொண்டுல பிடிச்சோம். 3 minutes at a time. It's a stoppage time, whistle due any moment. Eto. Oh, that's a இதுக்கெல்லாம் ஏன் ஃபவுல் கொடுக்க மாட்டீங்க? ஸ்லைடிங் டேக்கிள் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மட்டமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ. ஆக்சுவலாக ஓகே கிராஃபிக்ஸ் நல்லா தான் அதுக்கு பார்க்க, பட் அதுக்குன்னு இப்படியா? அவன் கிளியராக என் காலை தான் போய் ஃபவுல் அடித்தான். பேசிட்டே திரும்ப கோல் விட்டேன். One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. And the half-time whistle goes. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Park Ji-sung. Schneider. Oh, the less said about that pass, the better. Park Ji-sung showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Forlan. Liverpool finding their passes. Out of passing here, really easy on the eye. No reprieve, albeit perhaps momentary. Knocks it into space. Short changes him with that pass. Liverpool looking to pass their way through. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. No way through. And it's Cáceres. And here's Batistuta. Aims beyond the defence. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Can he finish? Oh. And it's in! What remarkable powers of recovery! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Well, it would have been harder to miss. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Substitution on the field. Number 11. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்டீம் கொஞ்சம் நல்லா தான் போய் போச்சு. நானே தான் போய் எடுத்துக்கிட்டேன். So all square and not for the first time. Well, this is to be expected. Batistuta! Number 7. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Fernando Torres. Number 20. Owen. Number 5. Conte. Torres with the clearance. Park Ji-sung. Number 13. Hazard.
substitution in Looking for progress. options for movement. And now a sudden chance to counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's got tall. And oh, he's got that completely wrong. Half an hour gone in the second half. Not the most accurate pass. Rodri. Passing is crisp and sharp. Fernando Torres. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Torres. There's a no-nonsense tackle. It's run loose. Who's going to get there? Well, if they're looking to win this, they're certainly going about things the right way. That's just playing it safe and simple. Oh, it's a promising build-up, this. Split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? And he was quick to react. அட்டாக் லெவல் வந்து ஜீரோல இருக்கு ப்ரோ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. சீரியஸா போவாங்க பாருங்க, ஒன்று லேக் ஆகுது, இல்லை அட்டாக் சீரியஸாக அட்டாக் லெவல் வந்து ஜீரோ ப்ரோ. Cross. Well, he certainly wasn't in the mood. சீரியஸாக ஜீரோ ப்ரோ அட்டாக் லெவல். The referee brings it to a close. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Bale. He's shifting through the gears, and there's the shot against the crossbar. Superb goal! Well,
They would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of it. Big chance! That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Forlan thinks about the shot. Great chance! Well, he certainly wasn't in the mood. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்கிரிப்டிங் இது? Pass somewhat off target. Not the most accurate pass. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Irwin receives it in a good position here. Well, height could make all the difference on these set pieces. They've played it short. And here's Bale. And the finish! And now a sudden chance to counter. Al Nassr finding their passes. Knocks it into space. He is through here. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Rijkaard, a player who needs no introduction. Rodri. No, that's been intercepted. Bale looking to add to his goal. Al Nassr are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. It's Eto'o! பா And it's in! எப்படி They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that's a throw-in. Out again for a throw-in. It's good running with the ball. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. Mbappe! What a wonderful goal! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And we hit half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Either side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. And the game has already resumed here. Well, I think in these circumstances, it's all about... Can he finish? It's in! What remarkable powers of recovery! I
could watch this every week, Peter. Talk about சீசன் அந்த இடத்துலலாம் எட்டோக்கு பாஸே தட்ட மாட்டேன் ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலாக டபுள் டச் போட்டு பூம் தான் அடிப்பேன். எனக்கு இந்த என்னன்னு தெரியல, நீ ஃபுல்லாக எனக்கு அந்த டபுள் டச் பூமே ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒதுக்கே ஆகல. அந்த ஒதீசனுக்காக மட்டும்தான் நான் பாஸ் தட்டியாக ஆட்டுவேன். They need to sharpen up or it's going to happen again. This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Timber tries making a foray down the right. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? 60 minutes played. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rijkaard. Timber. That looks a decent ball. Timber's cross. Kunde gets it away. He's tried one! Cruyff. Eto'o on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount, Tim. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. Goes for a shot! It's in! அஸ்வின் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. It was coming! உங்களை தான் ப்ரோ தேட்டு இருந்தேன். தியாஸ் ப்ரோவும் ஆக்சுவலாக எங்கேயோ வெளில இருக்காது. சரி, நம்ம அஸ்வின் ப்ரோ ஆச்சு வருவாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சீரியஸாக இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒஸ்டான நாள் ப்ரோ. நான் வந்து கம்பேக் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் நினச்சி வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பித்தேன் ப்ரோ. பட் ரேட்டிங் வந்து 1600 கிட்ட போயிடுச்சு ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, ஸ்டீம் முடிச்சு தான் ப்ரோ சாப்பிடணும். நான் வந்து சாப்பிட்டு நிலைமையில இல்லை ப்ரோ. செம்ம மனவாது வருத்தத்தில் இருக்கேன். Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 3. Liverpool take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Number 22. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. That's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Frustration. Some frustration போறீங்களா? Raul. It's a pretty loose pass. It's a sharp pass. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. இப்படி போட்டாலும் காலை விட்டு பிடிச்சிதான்பா. And no, that is pretty much the end of that. He's going to be disappointed with that. Rijkaard! And he was there to get a vital touch. Rijkaard clearly thought he had the beating of the keeper. கம்பேக்கா இல்லை ப்ரோ. நான் இப்போ 3800 ரேட்டிங் ஆச்சு. டிவிஷன் 1 ஆச்சு அதை பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் முடியல, அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். Beats it away. He's in space and looking for options. Up he goes! 3 minutes at a time. He will be livid with himself. That pass isn't the best. Messi. And it's Pizarro. Aims beyond the defence. Chance, surely! பா ப்ரோ, And winning that save is ப்ரோ. it. The equaliser just என்ன winding pass? up. It is over. Liverpool have won it by sheer...
எப்படி ப்ரோ ஸ்டீம் அப்போ சாப்பிட்றது? ஸ்டீம் முடிச்சுட்டு தான் ப்ரோ சாப்பிட்ணும், அது வழி இல்லையே. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ 1600 ப்ரோ? அது என்ன ஆச்சுன்னா நேற்று நைட்டு வந்துட்டு நான் வந்து ஸ்டீம் முடிச்சது 1707 முடிச்சேன்னா, திரும்ப என்ன ஆச்சு, எனக்கு ஒரு மாதிரி செம்ம வெளியே வந்து நான் வந்து ஆடி பயங்கரமாக ஆடி 1840 மேலேயே போயிட்டேன். அப்புறமேட்டு என்னாச்சு, ஒரு மேட்ச் லாஸ் ஆச்சு. ஒரு மேட்ச்சை ஏற்றிட்டு ஸ்டீமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன். அப்போதான் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில, ஃபுல்லாகவே லாஸு, அப்படியே லாஸு. இப்போ ஆரம்பிச்சு திரும்ப 1730 போச்சு. ஸ்டீம் செம்மக்கள். எனக்கு என்னன்னே தெரில, ஆப்போனன்ட் மட்டும் ஈஸியாக கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டான், என்னால் பண்ணவே முடியல. கடுப்பாகி திரும்ப மைனஸ் ஆகி அப்போ நான் ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரேக்கே எடுக்க போயிட்டேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு கடுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் இப்படியே ஆனால் எப்படி ப்ரோ? டோர்னமெண்ட்டா? சூப்பர் ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் தானே ப்ரோ, கம்பேக் கொடுத்துருங்க ப்ரோ. இன்றைக்கி ஆனால் எனக்கு என்னன்னே தெரியல ப்ரோ, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து சொல்கிறீங்களா? ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இது மாதிரி லாஸ்ன்ட்டு? எங்களுக்கு வந்து பெஸ் குடும்பம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது ஆக்சுவலாக, ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அந்த குரூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நீங்கள் வந்து லாஸ்ன்ட்டு வாங்க. நீ கேம் பிளே ஆட ஆரம்பிச்சது வந்து எல்லாருமே லாஸ்ன்ட்டு. அது என்னன்னே தெரியல, நீங்கள் என் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே அடி வாங்குது, எனக்கு பயங்கரமாக அடி வாங்குது. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. That pass isn't the best. Nice interception. His positioning was spot on. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, there's a probing ball. Quality ball. Hazard. Bayern claims it, and the danger passes. So what can they make of this? Well played, that has snuffed out the danger. Some really good ball movement. Torres! And the keeper has reacted superbly there. Fernando Torres actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
And we have our very first corner. It's a decent clearance. Oh, that's a fine challenge. And now a sudden chance to counter. That's a nicely shaped இதோ ball. டென்ட் செம்மையாக வந்துட்டான் ப்ரோ Oh, கரெக்டாக there is கொடுக்க a நான் look போயிடும் and நினச்சேன் oh, what's he done? Now there's a fine ப்ரோ echo is செம்ம காமெடி very பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. offside. இது மாதிரி ஈஸி சான்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக ஆப்போனண்ட்டே கையில் வந்து gift கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு போனான் பாலை. நான் உண்மையிலே Still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. டே என்னடா ஓடிட்டே இருக்கு. என் கேமில் ஒன்றும் இல்லை போகுது டபுள் டச்லாம் எனக்கு கரெக்டாக ஆச்சுனாலே போதும் நான் பாதி அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் கோல்ஸ் பண்ணி. Impressed with what I've seen so far from this guy Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams. It's full on! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Maldini tries to clear. Trife! பா என்ன கோல் ஆஃப் பேலன்ஸில் போட்டான். Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push ஸோ on. 5 members watching this stream லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Defending of the desperate variety. Liverpool are looking to go forward now. Courtois. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes Bro, it inga work Sergio is the enga fact பண்ணிட்டு that இருந்தான் பார்க்கவே everyone இல்ல. in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. And you make it sound so simple. Ball's gone out of play. Knocks it into space. Oh, well measured. Saliba. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Cruyff. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Two added minutes has been indicated. Messi tries to pass it through. It's full on! பாத்தீங்களா ப்ரோ ஃபோலன் என்ன காண்டி போனான்ட்டு ஆக்சிலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் ஆக்சுவலாக கொடுத்தேனே ஆனால் அவன் எவ்வளோ பொதுமையாக ஆக்சிலேட் பண்ணி ஆப்போனண்ட்டை வத விட்டு இப்படி தான் ப்ரோ பண்ணியிருந்தானுங்க நல்ல பிளேஸ்லாம் டிடின்னு அதுவும் அவன் நல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ஆக்சுவலாக. Satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Liverpool are 1-0 up at half-time and it's all to play for. So we're straight back. நீங்களே பார்த்தீங்களா அவன் அஸ்வின் ப்ரோ அவன் எவ்வளோ ஸ்பீடாக இதை பிளே இது நான் தனி பாஸ் போட்டு கொடுத்து crucial difference. Azar. Ball played for Rijkaard. And it's Azar. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. It's a good spell of possession, this. Oh, shooting chance! And it's in! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And that has added a whole new complexion to the game.
Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the shot! Oh, that was no routine save. Mbappe is offering a wry smile there. Messi. Ball looks a good one. He's one-on-one! Decent chance! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Substitution in progress. அவன் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணாமல் சரி அவுட் சைட் காலை ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆடினோம். அதில் தான் போய் இது வச்சேன். Stitch defending, but that'll do. And now they can spring out of defence. இங்கே பாருங்க எங்களை காண்டே தனியாக இருந்தான் பாஸே போட்டேன். பார்த்தா அவன் பாஸ் வந்துட்டு திரும்ப முன்னாடி போவான். And he's searching. David Villa! Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So, third corner of the game. ஏதோ கோலாது பண்ணி விட்டேன். And it's hoisted clear. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Roberto Carlos promptly onto that, and that is that. Now, can they get him away? Shot could be on. Great chance! Oh, it's come loose. Oh, it's fallen kindly here. Oh, he couldn't get hold of it. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager will like that. Rijkaard cuts out the pass. Bellingham. Passing is crisp and sharp, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Alexander-Arnold. And it's Azar. Shifted it to the flank. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 minutes has been indicated. And that could set him on his way. Deftly away. And that is as far as it goes. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. ப்ரோ சீரியஸாக ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தா நேரத்துக்கு நம்ம 1007 பேருக்கலாம் ப்ரோ. பேட் டேவாகவே போகுது நீ ஃபுல்லாக.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty prompt. Can he finish? Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. ஆமாம் போன மேட்ச் வின் பண்ணுற மேட்ச் தான் என்ன So பண்ணுறது. calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Cruyff demonstrated great strength. And the shots! And the keeper... பா ஒரு கோ இதுவும் சேவையாவா. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favors the நல்ல வேலை பொறுத்ததுமே and பட்டு we've just திரும்பி seen எங்களே an வந்துச்சு. example. This team has real personality and character. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. That has certainly made things interesting. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And no, that is pretty much the end of that. Messi. Oh, it's full on! Still very early doors, but it is a closely contested affair. Pedri. Oh, this is a very good run. And this is Eto'o. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's beaten the last man. Oh, that was vital. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And it's Messi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice... And a chance! And he looked ஆமாம் ப்ரோ இது every என்னன்னே ஒன்றுமே புரியல ப்ரோ. அடி மேலே அடிக்குதான். நானே என்னென்னமோ சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். எல்லாம் வந்து நான் ஜெயிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே ஆதம் மாதிரியே இது ப்ரோ. நாங்கள் இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க இல்லை ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில். ஏதோ நான் வந்து பொய் சொல்லி நான் ஏதோ சும்மா பாஸ் தட்டி பொய் சொல்லினாலும் பரவாயில்ல. நான் எல்லாமே தனி ஸ்பேஸில் போகிறது தான் ப்ரோ அடிக்குது. ஆனால் அது அப்படி தான் ப்ரோ ஆகுது. ஏன்னே தெரியல. இப்போ சிங்கிள் பாஸ் ப்ரோ. இந்நேரத்துக்கு அதுவே கோல் போக வேண்டியது ப்ரோ. அவன் அசால்ட்டாக வச்சுருப்பான் ப்ரோ அந்த சிங்கிள் பாஸ். Searching pass he's played there. Now, can they get him away? Oh, super ball! And the shots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Roberto Carlos. Oh, what a climb! பா ஃபைனலி எவ்வளோ ஈஸியான தெரிஞ்சலாம் விட்டு கஷ்டமான ஹெட்டிங் அடிக்குதானுங்க ப்ரோ உள்ள. யாருக்கு தான் அந்த ஜிகே எத்தனை சேவ். But stuck away with unashamed certainty. Well, when you get service like that into the box, you போராடி can't go wrong. இதோட கிளியர் ஆச்சாது. Liverpool get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? சம்மந்தமே இல்லை. நான் எட்டோ தான் போய் பார்த்தாம ஏன்னா உனக்கு பாச போட்டேன் ப்ரோ நான். The pass is intercepted. There will be 3 minutes added And this is time. Forlan. Forlan! Oh, nearly. Shin to shin. And the first 45 minutes are up. Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it.
very little in it. The score at half-time is 2-1. And we are already promptly back underway. Van Basten. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. And that is expertly dealt with. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And this is Forlan. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. போடாடி ப்ரோ ஆக்சுவலாக இப்போவும் நான் போட்டதாங்க டபுள் டச் பூம் ப்ரோ அங்கே டபுள் டச் பூம் வந்து ஆக்டிவே ஆக மாட்டேது சுத்தமாக எனக்கு என்னன்னே தெரியல எனக்கு மெயின் பிரச்சனையாக எனக்கு பார்த்து தான். So the lead now is 2. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Cruyff. Looking to play him in. Messi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pirlo. Oh, good read. That was well played, well stopped. அஸ்வின் ப்ரோ ஆட்டா போட்டு தள்ளுறது. Pedri. Driving forward. Rodri makes the interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to... Real chance! Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. Liverpool presented with a golden opportunity here to further improve their position of comfort. Calm as you like, and they're running And it's a away with goal. Penalty na நம்ம மிஸ் விட்டு வாதானா. And that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. And now he has 2. ப்ரோ என் கேம் This is Owen. சீரியஸாக ப்ரோ அந்த 50% மே நான் சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. This is the time you need அந்த that pace. 10% அந்த ஃபினிஷிங் தான் ப்ரோ என்கிட்ட அது என்ன தான் நல்லாவே இருக்காது ப்ரோ. Ball hits a good one. இல்லை நான் கூட எப்படி சொல்கிறது டிஃபென்ஸ் ஒரு 30 Quite a test for the goalkeeper. இந்த ஃபினிஷிங் ஒரு 30 வச்சுப்போம் இல்லை ஃபினிஷிங் ஒரு 20 வச்சுப்போம். ஆனால் இது மட்டும் எனக்கு 50% இருக்கும் ப்ரோ. சான்ஸ் கிரியேட் மட்டும் நான் பக்காவாக கிரியேட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. எப்படி இருந்தாலும் சரி நான் உள்ளே கொண்டு போயிடுவேன். அந்த ஃபினிஷிங்கு ஸ்கிரிப்ட் இருப்பாங்க அதுதான் நான் லாஸ்ட்டாக சொதப்பிடும். Kunde is there and he can get that clear. Bellingham. Good running, strong and purposeful. Owen just... Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So, just a consolation, or is there a way back from here? Not by PK. Looking for options for movement. Rummenigge. And time is up. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those... இன்னைக்கு தியாஸ் ப்ரோ எல்லாமே மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது ப்ரோ. அவர் இருந்தாச்சு நீங்கள் 2 பேர் பேசுறதாச்சும் உங்களுக்கு ஆள் கிடச்சிருக்கும். பாவம் நீங்கள் சும்மா லைவ் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. தோ வந்துட்டாது பார்த்தீங்களா தியாஸ் ப்ரோ. 100 ஆயிடுச்சு ப்ரோ தியாஸ் ப்ரோக்கு.
ப்ரோ 1640 இருந்தால் ப்ரோ நீங்கள் 1700 ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க. உங்கள்கிட்ட ஸ்டோரி சொல்லையா? நேற்று நைட் வந்து நான் 1840 மேலேயே புஷ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஒரு மேட்ச் தோத்துச்சு, அப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் அப்படியே தோத்துனே வந்துச்சு. அப்புறம் 1700 சம்திங் வந்துச்சு, இல்லை 1680 கரெக்ட். ஆமாம். அப்புறம் இப்போ ஆனா 2 மேட்ச் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, திரும்ப வந்துட்டு 1680 நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆகி அப்புறம் நீங்கள் கூட இருந்தீங்களா? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. It's a pretty loose pass. That's really well manoeuvred. Cannavaro spots it and intercepts. And this is Forlan. Oh, what has happened here? And Cruyff! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Forlan. We all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates space and make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. Winning with style, and that's what he has always been about. Always. Giroud, Mbappe, shoots! And another try! He's delivered! Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Port have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that... And the shots! He scored! And once more we are all square. போட்டு We score! இன்னைக்கு லைவ் எப்படி போதா? லைவ் வந்து மண்டை பிச்சுக்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ இன்னைக்கு. சத்தியமா ப்ரோ. ஆனால் எஸ் ப்ரோ சொல்ல மாட்டேனே, லைவ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நான் வீடியோஸ் போகிறத விட வீடியோஸ் வந்து நான் 10 வீடியோஸ் போட்டாலே அதில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து வருது பெருசு ப்ரோ. பட் லைவ் போட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து என்னன்னே தெரியல, சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் நல்லா ஏறுது ப்ரோ. கொஞ்சம் சுஜய் ப்ரோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அது எல்லாமே ஒரு 3-4 சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. They never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better possibly. The pass is intercepted. Cruyff, great ball if he can get there. He's picked his way through. Lovely feet. Eto! Potential goal of the season contender, if only. Well, it came to nothing in the end. எட்டோ கால் உள்ள அடிப்பான்னு பார்த்தா லைவும் போனா அப்பப்போ கொஞ்சம் வீடியோவும் போடணும் ப்ரோ. இதில் லைவை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ, பிரச்சனையே இப்போ அதுதான். இதில் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைல்ல, நான் நார்மல் தானே போடுறேன். ஸோ அதுதான் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கூட இதில் வர மேட்சஸே கூட நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம். That's well seen too. Looking for the run. Wrong time. Excellent interception. Oh, this looks sharp. Now it's Eto. Oh, that's a key interception. We've got 5 minutes till half time. And this is Eto. And this is Eto. And the shot! Goal!
Simplicity itself. ஆமாம் ப்ரோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் ப்ரோ நான் மணி அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம முடித்தோடனே நம்ம வந்து டுவான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தட்டோம், அப்புறமேட்டு பயங்கரமான இதில் போதும் ப்ரோ. போட்டு 3வது கோல் டுவான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு மைக்கை வாங்கிட்டு நம்ம பக்காவாக வந்துட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃபேஸ் கேமோட பண்ணுறோம் ப்ரோ. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy. And there's the end of the first half. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. எங்கே ப்ரோ 1600 அந்த ரேட்டிங் போனோடனே ஆப்போனண்ட் விதியாக பண்ண போகலாம், இல்லை ஸ்கிரிப்ட் நடக்கும் எனக்கு வெளியே எடுத்து போகலாம். சரி 8 வச்சு ஆட்டிக்கே போட்டுக்கலாம். Eto is on it. Just relentless. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And now he has 2. So now the difference is 3. Costa Curta. Messi. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Can he get on the end of this? This might spell danger. Shapes the ப்ரோ shoots. அங்கே பாஸை பார்த்தீங்களா? Taken with style. Well, it would have been harder to miss. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. ப்ரோ வெதி வந்ததா ப்ரோ? என் இடத்துலலாம் எவனாச்சும் இருந்தானா சத்தியமாக உடச்சிட்டு இருப்பான் ப்ரோ. ஃபோனெல்லாம் எனக்கு செம்ம வெதியாகிடுச்சு ப்ரோ. லிட்டரலாக இந்த கேம் பிளேயும் வேணாம், ஒன்றும் வேணாம்ல, சேனல் வேணான்ற அளவுக்குலாம் எனக்கு தோணுச்சு ப்ரோ. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, ஆப்போனண்ட் விட்டுருக்கு நான், அது ஓகே 4 கோல் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த அசிஸ்ட்டு ஒன்று பயங்கரமாக போட்டது பாருங்க, அந்த தபோனா போட்டு. ப்ரோ அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க ப்ரோ, கம்பேக் கொடுக்கலாம் ப்ரோ இப்போ கூட அவங்க. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Number 21. Now it's Villa. Number 19. He's in a great position here. He's quick to get it clear again. Number 18. Raul. நம்ம சும்மா ஃபேக் பாஸ் அடிப்போம். Raul has it out wide and in space. Climbs up big. Oh, terrific save from the keeper. Villa is offering a right smile there. Guardiola. And he's on David Villa! Goal! The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine. கண்டிப்பாக அது வந்து அது கோவத்தில் சொல்கிறது தான். நான் சேனல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எங்கே 1 வருஷம் உழைப்பு அந்த சேனலுக்குலாம் அதனால் விட மாட்டேன் மோஸ்ட்டாக. Into a 3-goal lead. Half an hour gone in the second half. Played out towards the right wing, and he was alert to it. Nice interception. His positioning was spot on. Well, he's done very well to take that back. Some really good ball movement. Oh, good take. Mbappe! In for the pieces. Really well taken goal. Some heroic goalkeeping. ப்ரோ வந்து But even that ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக ஃபிட் போட்டு ஆட்டுது ஆப்போனண்ட்டு. Finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better.
Port give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Great ball if he can get there. And he's managed to get chance! Oh, fine stop from the keeper. Really looks sharp. Ashwin bro வந்து அமைதியா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Liverpool with their first corner, the first in the game for either side actually. It's gone for a throw-in. இதான் ஃபேக் தோ. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Added minutes has been indicated. Oh, important interception. Big chance! You've got to be quick to recover this. பாத்தீங்களா எங்க கோல? Deep into injury time! Port give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Koundé. This is the time you need that pace. That's going in strongly. And that's it. Anyway, so the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind. Seven to 5. அந்த லாஸ்ட் கோல் ஆப்போனன்ட் அது பாத்தீங்களா ப்ரோ? சரியான ஃபன்னு. கிளியர் தட்டினா மூஞ்சில பட்டு உள்ள போகுது. டைம் 10:49. காலேஜ் போயிட்டு திரும்ப வந்து ஸ்ட்ரீம் போட்டு ப்ரோ எஃப்சி மொபைல் வந்து ஆடலாம் ப்ரோ. பட் எனக்கு வந்து eFootball பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபிக்ஸு ரியல் ஃபுட்பால் மாதிரியே இருக்கும் ப்ரோ. பட் எனக்கு எஃப்சி ஃபுட்பால் நானும் ஒரு வாட்டி எல்லாம் சொன்னானுங்கன்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி ஆடினேன். பட் எனக்கு வந்து அதில் வந்து ரியல் ஃபுட்பால் மாதிரியே எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியல. ஏதோ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரியும் அதில் அந்த கேம் பிளேவும் சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கல. இதில் வந்து அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ எனக்கு அதனால் வந்துட்டு eFootball வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப, நான் ஆக்சுவலாக பப்ஜி ஆடிட்டு இருந்தேன். eFootball ஆட ஆரம்பித்தோடனே வந்துட்டு அதான் பெருசாக ஆட ஆரம்பித்தோன்னே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே பப்ஜி எல்லாத்தையுமே ஓதம் கட்டிட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த கேம் அதில் வந்து இவ்வளோ கிரேஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. Eto'o, he's through, now is he in? So takes a shot! What a wonderful goal! இந்த மேட்ச் தான் ஃபர்ஸ்டே லீட் எடுத்ததுக்கு கோல் அடிச்சு. And that was very kind of him to oblige so early. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was with Face-to-face chance! Loose ball. இது ஆப்பனரோட நெட் லாக் ஆகுது. சரி சார் ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. அது ஆக்சுவலாக இந்த கேம் அது அப்படியே இன்ட்டாது. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Forlan really was well marshalled there because he was denied. And the finish! And yes, it's Back to form. 2-0 and in next to no time. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So that's 2 now without reply.
This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Gently done. And this is Van Basten. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Makalele spots it and intercepts. Now that's well seen too. And here's Van Basten. Big chance! அவன் ஆக்சுவலாக திரும்ப வேன் பாஸ்டனுக்கே அந்த பாஸை போட்டுருவோம். He's beaten the last பேங்க் அதை அடிச்சே ரொம்ப வச்சேன், நல்லா வச்சேன், கிட்ட போயிடிக்கணும். 3 members பார்க்குறீங்க, ரியாஸ் ப்ரோ, அஸ்வின் ப்ரோ, அது இல்லாமல் இன்னும் 2 members ஜாயின் ஆகிருக்கீங்க, மொத்தம் 4 பேர் பார்க்குறீங்க. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible, he got so much power with so little backlift. A case now of complete control. Eto, oh, he's bustling through here. ஸோ லைக் போட்டு பாருங்க guys. சும்மா போல் அடிக்குது, போட்டு பில் பண்ணியாடும். Confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And he's managed to get through. And a chance! Oh day. Again! Oh TV bro. Okay bro. Soaring! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. And that'll be the final action of the first half. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see the second half? அதாவது ஃபைனஸ் டிப்ளோ ஆக்சுவலாக அதை வந்து நிறைய அடி பண்ணியிருக்கேன். பத்தியா பால் கையில் தட்டி திரும்ப ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். இதோ 4 பேர் பார்க்குறீங்க ஸ்க்ரீனு. 3 வந்து ரியாஸ், 2 ரியாஸ் ப்ரோ, அஸ்வின் ப்ரோ. என்ன தெரியாது, அதாவது 120 போகுது அது ப்ரோ. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the break. It was very nicely done. Thailand grab a goal, but it's hard to see it as anything but shapes to shoot. It's a goal. And they are right back within touch. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. So, just a consolation, or is there a way back from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And we have our very first corner. Vinicius Junior with the clearance. That'll be a throw. He has found the way through. It's fallen! Not able to fall and get on. பாஸ் உனக்கும் போட மாட்டேன், உனக்கும் போட மாட்டேன், நான் உனக்கு போட்டேன் போ. Eto is flagged offside. சூப்பராக பண்ணாமல் ஃபோல் என்னன்னா லாஸ்ட்டில் மிஸ் பண்ணிட்டான்.
Forlan. Poland. And for a moment, time stood still. இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். கொனாமின் தான் நான் போதும் ஆஃப் இல்லை ப்ரோ, அது ஆஃப் சைட் தான் ப்ரோ க்ளீனா. ஓ நான் சொன்ன கமெண்ட்ரிக்கா? கொனாமிக்காக மட்டும் என் கையில் கிடச்சான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனை அப்படியே கையை கொடுத்து கையில் வச்சு துப்பி செவிலே ஒன்று வச்சுருவான் போனாலா. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, நல்ல ஒரு கேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து அவனை வந்து எப்படி சொல்கிறது, திட்டவே முடியாது. கேட்டோ போடா நல்லாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஒரு வித்தியாசமான கார்னர் ட்ரை பண்ணுவோம், போது அடிக்குது. Taking no chances there. Number 10, Messi. And now they can spring out of defence. Makalele. Rodri kept aware, and it is reclaimed easily. Number 21, Nice looking ball. Fernando Torres. Roberto Carlos. Number 8. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Conte. It's Park Ji-sung. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's managed to get rid. Van Basten. Saliba gets across to intercept that. Owen. This is Owen. Lofted in. The keeper gets his hands on it. 4 சாத்தணும் நான் கொனாமியை ஒரு அடிச்சுட்டு அப்புறமேட்டு கூட விட்டுருந்தோம். 4 added minutes on the board. João Neves. Oh, there's a probing ball. Raul. Now it's Torres. Oh, good read. அதுவும் அவன் மட்டும் தோக்கும் போதெல்லாம் நான் வெறியாகி லாக் ஆகுதுனே, அப்போல்லாம் கண்ணில் மாட்டினா சாவ வச்சுருவாங்க. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டீமை முடிக்கலான்னு இருக்கேன். டயர்டாக இருக்குது, நாளைக்கு காலேஜ் வேறு போகணும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? 2 பேர் ஸ்டீம் எப்போ கரெக்டான டைமிங்கில் ஜாயின் பண்ணி சரி ப்ரோ, நான் ஒரு மேட்ச் தானே போட்டுடலாம். ஸ்டீம் எப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ, கரெக்டான டைமிங்கு. ஒரு மேட்ச் ப்ளீஸ், ஒரு மேட்ச் கவுத்து விட போகுது, நீங்கள் வேணால் பாருங்களா. $8:15 போடணுமா? ஓகே, இப்போ 4 போட்டுடலாம். 8:15 எனக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வந்தோடனே ஏதாச்சும் ஒரு 2 பேர் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ ஆப்போ எவனா சொத்த உள்ளேருந்து வரும்போது பார்ப்பான். ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் அஸ்வின் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் 9க்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பட் உங்கள் ஒதுக்கு பாருங்க ப்ரோ, 2 பேருமே ஒதுக்க விட்டுட்டு ஸ்டீம் பார்க்குறது வேணாம் ப்ரோ. நீங்கள் உங்கள் ஒதுக்க ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மட்டும் ஸ்டீம் பாருங்கள் போதும் எனக்கு, அதுதான் முக்கியம். 2 பேருமே சொல்கிறேன், நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு பொறுமையாக வந்து ஸ்டீம் பண்ணுங்க, பிரச்சனையே இல்லை. இன்னும் அந்த ஓபிஎஸ் செட்டப் மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் போட்டுருந்தேன், அதோட எனக்கு 1% கூட லாக் இருக்காது, பர்ஃபெக்டாக போடலாம் ஸ்டீம்.
ஆனால் நம்ம ஒர்க்கே தான் Well, it looks like a big ஸோ game. ரியாஸ் ப்ரோ Sounds சரியான like a ஃபண்டு big ப்ரோ game. நாடி Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Tries to pass it through. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism. Torres! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Cannavaro. Oh no, this does not look good. He is through here. Decent chance! நினச்சேன் ப்ரோ It's safe and simple. கரெக்டாக சுற்றலாம் It's a poor throw that, picked off with relative ease. Rodri. Mbappe. And there's green grass ahead of him. He's takes a shot! Goal! வேண்டிக் இல்லை ப்ரோ நான் அதாச்சும் யோசிச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ தப்பு The maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Liverpool are already chasing the game. They didn't envisage that. Messi. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Rodri calmly anticipates. Now it's Mbappe. Knocks it out wide. Mbappe! And the finish! சொன்னா அதிகாஷ் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடின்னு நீங்கள் கவுத்துட போகுது சொன்னா Purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. That was easy, almost too easy. Well, from a defensive கொனாமிக்கானுக்கு நான் 3 மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சாலே பிடிக்காது ப்ரோ நான் தான் சொன்னேன் போதும் அப்படின்னு was very good, but the defense made it way too easy. Mbappe made it all look so simple there before he invited his own complications. And it's Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Now it's Torres. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, that's fabulous. Messi! நீங்களே பால் மாற்றி 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 ஆப்போனன்ட் கையிலே போகுது பார்த்தீங்களா The defense. Messi. Liverpool are in need of a lift as we head up towards the break. And he was alert to it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Could be danger here. He's shifting through the gears here. And he's quick to snatch it back. Oh, good ball. And Messi! தத்துட்டானா Now he wants to get அவ்வளோதான் நம்ம என்ன அடித்தாலுமே இப்போ போகாது பாருங்க அவன் அந்த 2 கோல் எனக்கு அப்படி கொடுக்கும்போது நான் கண்டு ஃபஸ்ட்டு கோல் ஓகே நல்ல கோல் அவன் 2வது கோல் அப்படி கொடுக்கும்போது நான் நினச்சேன் And this could be the final கையாச்சு பண்ணிட்டுங்களா ப்ரோவா வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ எங்கே ப்ரோ நான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த 2வது கோல் அவன் அப்படி போகும்போது தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லைட்டா அவன் லீட் எடுத்து தான் ஜெயிப்பான் வேணாம் இப்போ நான் பாருங்க punched away. And the first 45 minutes are up. How do you review the first half? The boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this game, and it's easier said than done, as we know. We're already back up and running after half-time. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter... Big chance! Euphoria! Utopia! மேட்ச் வேணாம்னு சொன்னேனே ப்ரோ திரும்ப அதுக்கு 3-2 மேட்ச் ஆடணும் ப்ரோ அட போங்க ப்ரோ ஸ்டீம் முடியும் போது ஹாப்பியாக முடியலான்னு நினச்சேன் சரி ஹாப்பியாக முடிச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா ஸ்டீம் திரும்ப சேட் ஆக்கி விட்டோம் ப்ரோ Barcelona find a position of real strength now. Now it's Messi. Forlan. டேய் என்னடா போட்டு இடிச்சு தள்ளுறீங்க It's all a little bit desperate, but it's Well defended though. It looked destined for a goal.
time and again they are repelled. Ribéry. Hazard. Cruyff. Now it's Eto'o. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He's got away. Cruyff! It's let loose. ப்ரோ இதையும் அவன் தடுக்குதானா? Oh, he's been caught on it here. Now it's Eto'o. Forlan. ப்ரோ Forlan unable to make it happen for all his... நான் வாய சும்மா வந்துக்கலாமா ப்ரோ? நீங்கள் கேம் பிளே பார்த்தீங்கல்ல, சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நான் என்னடா இதை ஹாப்பியாக முடிச்சிடலான்னு நினச்சேன் ப்ரோ. And it's Otto. Fernando நான் இதுக்கு திரும்ப எனக்கு Torres. And it's Rodri. Takes on his marker. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Now it's Eto'o. And that's put paid to a promising move. எதுக்கு ப்ரோ சாரி ப்ரோ? ப்ரோ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. நீங்கள் ஏன் ப்ரோ நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்கினீங்க? Otto picks it up out wide. Now it's Eto'o. Cannavaro robs him of possession. Messi. He's going to be disappointed with that. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Chance for a shot! Great football, shot and save. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Oh, super ball! And the shot! That was quite a test for the goalkeeper. Liverpool have their second corner now. And the keeper beats it away. Messi gets into a good position. Cannavaro can get it clear. And now a sudden chance to counter. There will be 1 minute added time. Messi receives it in a wide position. Oh, he's found support out wide. Can he finish? Oh, the ball's come loose here. And that is... சிதப்பு, மிகச்சிதப்பு. எவ்வளோ மைனஸு? defeat. And if that weren't painful enough, there's all the analysis. எத்தனை சேவ் ப்ரோ? மானியத்துக்கு சேவாக பண்ணுறேன். நானே எவ்வளோதான் தன் படிக்குது ப்ரோ. 46 பாயிண்ட் 32 பாயிண்ட் மைனஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? இதுக்கா ப்ரோ நான் இப்போ 11 இது டேட்டிங் ப்ரோ. நான் நைட்டு கொஞ்சம் ரேங்க் புஷ் பண்ணி வைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் 1800 எத்தனை வந்து எப்படியாச்சும் வைக்கிறேன் ப்ரோ. நம்ம அதுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் ப்ரோ. எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு எத்தனை சரி ப்ரோ பரவாயில்ல. நம்ம வந்து கம்பேக் மீண்டும் மீண்டும் விடாமுயற்சியே நம்மளுக்கு வந்து விஸ்வரூப வெற்றி கிடையினாலும் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் வெற்றி கிடைச்சாலே நம்மளுக்கு போதும் தான். இதோட ஸ்டீமில் கலக்குறோம். அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் தான். பாய் ப்ரோ. ரியாஸ் ப்ரோ, அஸ்வின் ப்ரோ. ரியாஸ் ப்ரோ மொபைலுக்கு ஒரு பாய், ரியாஸ் ப்ரோ டிவிக்கு ஒரு பாய், அஸ்வின் ப்ரோ உங்களுக்கு பாய் ப்ரோ. Let's enter stream now.